Okay, so this is the unit, this is the lesson that we are going to study today. Được rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ phổ ra những cái hình thức học tư duy grammar của đợt trước, June 26. June 26. So today we are going to talk about the contract. Sorry, here the contract. So Mr. Mr. Tuệ Tống, before you sign a contract, what do you want to do before you sign a contract with a company or with someone what do you want to do? Yeah, so the first action. Trước khi là mình ký hợp đồng với một cái công ty nào đó thì là cái việc đầu tiên là mình sẽ gọi là kiểm tra những cái điều lệ của hợp đồng, hoặc là mình sẽ bàn về những cái điều lệ mà mình cần có trong hợp đồng giữa hai bên, được gọi là cái sự thỏa thuận. Thì ở đây mình sẽ có cái từ điều lệ trong tiếng Anh. Thì Mr. Tuệ, anh Tuệ còn nhớ cái danh từ điều lệ là gì trong tiếng Anh không ạ? What is this word in English? Mình sẽ dùng từ là to be honest, I don't know. Oh yeah, I'm sorry. Yes. You are going to have the word like article, the article, and here we can use the word like term. Okay, so Vietnamese people, Vietnamese people love to use the word like term number one, side B, or article number one, side A and side B. Here we have the word like article for accurate English. Everybody all around the world, they are going to use the word like article, but for some other people, they are going to use the word term, and these people are Asian, okay, Asian people. So Asian English, we are going to use the word term, but for accurate English, we are going to use the word article. So right here, the article is like this, and the next one, side A, side B, for example, side A, side B, we'll have the word like side A and side B, side A and side B, or you are going to have the word like party A, party A, party A, and party B, party A and party B. So here mình sẽ có hai dạng, một là side, hai là party. Còn nói về tiếng Anh của học thuật thì điều lệ mà mình dùng cả thế giới được gọi là worldwide, người ta sẽ dùng từ article, nhưng mà chỉ dùng cho người châu Á thôi, người ta sẽ rất thích dùng từ term trong tiếng Anh. Như vậy khi mà cái việc đầu tiên mà mình cần làm để ký kết hợp đồng marketing là mình sẽ kiểm tra kỹ lưỡng những cái điều lệ, và khi mà mình vừa read carefully mà mình vừa sàng lọc là evaluate, thì mình sẽ có một cái từ kiểm tra kỹ lưỡng, mình sẽ dùng hành động là examine. Như vậy examine có nghĩa là tôi carefully read, I carefully read, and I also when I carefully read, I also like evaluate all the terms. Như vậy khi mà mình sàng lọc và mình đọc kỹ lưỡng thì mình sẽ có cái từ được gọi là examine. So right here we have the word like I am going to examine the articles, or I'm going to examine the terms that I'm going to sign the contract with you. Như vậy ở đây khi mà mình nói rằng là mình kiểm tra kỹ lưỡng thì mình kiểm tra kỹ lưỡng để mình xem coi những cái điều lệ nó có gọi là nó có hợp lệ hay là không. Thì anh sẽ có cái từ hợp lệ trong tiếng Anh là từ được gọi là từ reasonable, mà không hợp lệ có nghĩa là không hợp lý, thì mình sẽ dùng từ unreasonable. Và cái điều tiếp theo mình kiểm tra như thế để mình xác định được cái lợi ích mà mình có thể nhận được, hoặc là những cái hình phạt mà mình nhận được nếu mà mình làm phá vỡ cái hợp đồng đó đi. Như vậy ở đây mình xác định một cái gì đó, khi mà mình xác định rõ ràng một cái gì đó, mình phân định ra, thì anh sẽ có cái từ justify trong tiếng Anh. Và khi mình justify, mình xác định thì thứ nhất tôi sẽ xác định cái lợi ích của tôi, thì ai làm việc cũng nghĩ về lợi ích trước, gọi là benefit. Thứ hai, sau khi tôi biết được cái lợi ích của tôi rồi thì tôi mới xác định được cái vai trò của tôi trong cái hợp đồng. Thì vai trò của mình làm những cái role là vai trò, và mình làm những cái phần việc gì. Thì phần việc thì mình sẽ có một cái danh từ trong tiếng Anh là từ task trong tiếng Anh. Task đây được gọi là phần việc, biết được về lợi ích, biết được về vai trò, rồi sau đó mình sẽ xác định coi là khi mà mình vi phạm hợp đồng thì điều gì đó sẽ xảy ra. Thì những cái trường hợp vi phạm, nếu mà vi phạm Mr. Tuệ dùng theo danh từ thì mình sẽ có danh từ là violation.
violation, đây là danh từ có thể thêm s nó đến được, và những cái gọi là những cái chiêu trò vi phạm thì người ta sẽ dùng là violation cases, và động từ vi phạm thì mình sẽ dùng động từ là violate. Như vậy tôi violate, tôi vi phạm hợp đồng, thì gọi là tôi phá cái luật đi, phá vỡ luật lệ. Phá vỡ luật lệ thì quá dễ rồi, mình phá vỡ cái gì đó thì mình sẽ dùng một cái động từ được gọi là break rules, và khi phá vỡ thì mình sẽ bị phạt, và khi mà bị phạt thì mình sẽ có một cách nói trong tiếng Anh là mình dùng từ get compensated for cái gì đó trong tiếng Anh, hoặc là tiếng Anh đời thường là get fined for cái gì đó trong tiếng Anh. Rồi here, như vậy đây là những cái ý cơ bản nhất. Cho đầu tiên là mình examine. So I am going to be the first one to show you an example based on these ideas. So if I want to work for company A, because I love teaching English in company A, so I am going to ask the company A to provide, okay, to provide first. They need to provide a labor contract. They need to provide a labor contract, for me, because I want to protect my benefits, okay, my rights, okay, when I work as a teacher in this company. And here, okay, after they provide me a labor contract, I am going to examine all the articles, okay, all the articles written in the contract. So here I can say that, oh, in my contracts there are like 10 articles, so I'm going to carefully take a good look at, okay, the articles. So here you can use word carefully, read something, Mr. Dua, or you can say that you are going to carefully look into something, or you are going to considerably take a good look, okay, considerably take a good look, okay, at something. So these are the ways for you to say that you examine something very carefully, okay, something like this. So here first you have the word like carefully, second you have the word like considerably, for example, or third you have the word like cautiously. So I carefully take a good look at all the articles in the contract in order for me to justify the benefits that I am going to have when I work as a teacher in the company. And if I just like I don't want to work at this company anymore, and I go to another company to work, or I just want to end the job, okay, if I end the job all alone by myself, I can say that I violate the contract. And when I violate the contract, there are going to be some rules for the violator. You can use the word like for a person, you can call this kind of person a violator. It's a person who violates, okay, the terms or the articles in the contract. And if you are like this, you are going to get like 30% fine, okay, for your violations. And that 30% fine is going to be based on the total amount of the total price, okay, the total amount of the contract. So right here, I have used, okay, in my example, I have used the word article, keyword number one, article, keyword number two, I use the word like examine, keyword number three, I said that I justify, I make everything as clear as possible. I make my benefits clear. It means that I ask my manager to show me, okay, the benefits that I'm going to have. And here, the role, okay, violation. So right now, Mr. Tuan, okay, please try to think like you are going to have a job at your favorite company, and you are going to sign a contract. So what will you do before you sign a contract? So please try to base on my ideas, based on the vocabularies to, okay, to demonstrate the situation to me. Here are the vocabularies. It's not my idea. These are the vocabularies from the book. Let's see how much you can do. Yes, I think before I signed a labor contract or anything, I will read and read clearly, very clearly this contract to understand clearly
what is this contract said and say and I will justify. I need to justify my benefits, my salary for um, salary or any anything like this. And what let me see. So you say that What, you are going to carefully justify the salaries or get the salaries yeah. of your position in the company. So when you justify the salaries, what else should you justify more? First, insurance policy. Why do you want to have the insurance policy, Mr. Dua? Why do you want to have? Why to have? Okay, why to have the insurance company when we go to work for somebody? Why we want to have the Because insurance company? Because what? because um we don't know what happened when we work for this company. So we need to have a good insurance policy from them. Yeah, very good. Okay, so you can say that we don't know what is going to happen to us. We don't know, okay, how things will go wrong and how we are going to be protected. So please try to use, okay, the passive voice in this situation. We can say that to be, okay, to be protected, to be protected by, okay, the organization or by our company. So we don't know, or you can say that we have no ideas. Okay, don't know is a basic English word. Or you can say that we have no ideas. We have no ideas, or we have no knowledge. Knowledge is not about studying. Knowledge is about how much you know about real life. So it's like I can say that I have lots of knowledge I have lots of knowledge in English, but I have no knowledge in electronic things. Okay, if my electronic equipment is broken, I need to bring my electronic equipment to the repairing shop. So I can say that I have no knowledge, I have no ideas, I don't know anything about this. So here, basic English, we don't know. Advanced English, have no ideas, have no knowledge, okay, about something, have no ideas about something, for example. So if we have no knowledge, okay, about something, we don't know we have no knowledge about how we are going to be protected. So you can say something like this. So if we don't know how we are going to be protected, we will lose. Okay, we think of the action verb lose. You are going to lose. Okay, you are going to lose. Okay, everything, everything that you should receive from the policy of the company. The first thing that you are going to lose is you are going to lose your right. When you lose your right, it means that you cannot speak up, you cannot stand, okay, you cannot stand up, okay, for your own voice. So here it's like if you think something is unreasonable for yourself, something is unreasonable from the company for you, you need to stand up, okay, you need to stand up, you need to speak up, you need to express, okay, you need to express your perspective. Perspective, it means your thoughts, okay, so I need to stand up, I need to speak up, I need to express my perspective because I want to protect, okay, my own rights. Okay, we have the word like own, we need to protect our own rights. So if you fight, we have a structure. Fight, okay, fight a noun, fight plus noun plus adjective. So you can say that if I find, okay, something unreasonable for me, okay, at the company, I need to stand up and express my perspective. I need to get my voice heard in the company
Because if you don't speak up, nobody understands you, and if you don't express your perspective, nobody respects you. So this is the reason why you are going to lose your right. Not only losing your right, you are going to lose your position in the company. So here you can say that if I don't have the insurance policy, my rights are not protected by the company. My position is not protected by the company, and I'm going to lose my position, and I am going to lose everything, everything that I devote my life to work for in this company. You devote something that means that you spend lots of your time, to work, to devote yourself, to work in that company. It's like I spent like 10 years teaching English. Like I said, that I devote my whole life, to teach English, something like this. So for insurance policy, it is very important. So you can use the adjective like important. No, you should use something like essential. It's a must have thing when you come to work for somebody. So, Mr. Dua, please look at the branch of vocabulary for insurance policy, and please try to speak up based on the question. Why do we need to have insurance policy when we work in an organization? Please try to use these vocabularies and structures in your speaking. I'm sorry. Sorry. What's the this word devote? What does Oh, this mean? when you devote yourself or your time to do something, it means that you spend your whole time, or you spend your whole life, entire life on working for someone, or on working at some places. Yeah, it means that you put everything you have for this company. Your whole life, your whole years. You don't want to go anywhere else. You just want to work at this company to bring the best to this company. This means devote. We teachers or doctors usually use the word devote when they work. It's like I devote my 24 hours to work for this company. It means that I spend my whole time, whole day on working for this company, and this company should appreciate me. So when you use the word devote, it means that you spend your whole time. You spend your whole time, or you spend your youth or your life working for somebody, and you require appreciation appreciation from somebody. Appreciation, the same as the word like gratitude from somebody. So when you devote, people are going to feel grateful. So for people, they feel grateful because you spend your whole life on working for them. People are going to appreciate your time because they know that you devote yourself to work only for them. You don't go anywhere else. You try to make everything better and better in that company. So when we devote, it means that we spend our youth, our life, our blood to work for that company. And what we need is the company's success. What we need is the company's appreciation and gratitude for our devotion. So right now, Mr. Dua, don't use the dictionary. Did you get the meaning of the word devote in this situation? Yes, I got it. Yeah, okay, thank you. So right now, please try to apply all these branches of vocabularies into your situation. Topic: why to have the insurance policy when we work for a company? Mm, because we because we not need to need to protect our benefit, our right. Mm, Yes. we need to know when we work hard.
what we got, what we what what do we got, and when and what's the We have a very famous saying like this: we need to know what we will have. So people are not going to take those things away from us. If we don't know what we will receive, people are going to use us. So it's like, if we don't have knowledge, if we don't know anything in this position, people are going to use us, as a weapon for them to succeed. And if we know everything, if we understand things, if we understand who we are going to work for ourselves, not for those people. So it's like, you know who you are, you will get what you want. If you don't know who you are, people will use you to get what they want. So this is the case. So here, if you find it's very hard for you to express, you can have a very famous saying like this. Okay, once you know who you are, when you know when you know who you are, you will work for yourself. Okay, for yourself, but you can say that for your own benefits. If you don't know, if you have no ideas who you are, people people are going to use you to get to get what they want, not what you want, not what you want. So this is the case. So right now, please try to look at this famous and common saying in real life business to express your English. So try to get the situation with Mr. Tuan. When we know who you yeah are, something like this. Yeah. So right now, please try to present based on this one and present based on this one. It's going to help you. um, so even when we know when I know what I supposed to do, so I let me say Yeah. Nếu mà mình biết mình ở đâu ấy, nếu mà mình biết được cái gọi là, người ta có một cái trong tiếng Việt là mình biết mình ở đâu, thì mình sẽ gọi là mình sẽ có được những gì mình mong muốn. Thì ở đây khi mà mình có được cái từ được gọi là, thứ nhất là từ biết là mình quá dễ rồi, mà mình sẽ dùng từ được gọi là từ đạt được trong tiếng Anh. Thứ nhất là mình sẽ dùng từ đạt được. Thứ hai, mình sẽ biết được cái giới hạn của mình. Như vậy thứ hai là mình sẽ có cái từ giới hạn trong tiếng Anh, và mình biết được gọi là cái ưu điểm và cái nhược điểm của bản thân. Như vậy thứ ba là ưu điểm, thứ tư là nhược điểm của bản thân, và mình biết được gọi là cái sự lợi dụng của người khác. Nhưng mà ở đây mình biết được cái sự lợi dụng để mình thăng tiến, để mình phát triển. Như vậy từ cái sự lợi dụng đó thì nó lại trở thành cái sự phát triển cho bản thân, tại vì mình nhận thức rõ là họ đang lợi dụng mình, nhưng mình biết rằng là mình đang ở yếu thế. Như vậy khi họ lợi dụng mình thì bắt đầu mình sẽ phát triển ra được những cái kỹ năng khác. Thì ở đây lợi dụng ở đây là khi mà mình nhận thức được cái tình huống, ở đây tôi nhận thức được cái tình huống lợi dụng, và tôi gọi là tôi cho phép người đó lợi dụng, tôi cho phép cái tổ chức đó lợi dụng tôi. Và từ lúc mà tổ chức đó lợi dụng tôi thì tôi khai thác được toàn bộ cái kỹ năng, những cái kỹ năng từ cái vị trí đó. Mình sẽ có cái từ cái vị trí mà họ cho mình. Như vậy khi mà mình khai thác tất cả các kỹ năng từ cái vị trí đó thì mình đã trở nên mình đang có cái từ được gọi là trở nên hữu dụng. Và khi mình trở nên hữu dụng cho xã hội, cho một cái tập đoàn nào đó,
thì đó là một cái sự phát triển của bản thân. Như vậy đây là một cái đòn bẩy, thì ở đây mình đang cần cái từ là đòn bẩy trong tiếng Anh. Thì ở đây như vậy, thứ nhất là nếu mà bạn biết bạn là ai thì bạn sẽ chỉ làm việc cho bản thân của bạn thôi, và chỉ làm việc cho cái lợi ích của bạn thôi. Thì câu nói này là câu nói theo nghĩa tích cực, nhưng mà nếu mà phân tích vừa tích cực và vừa tiêu cực thì thứ nhất mình biết mình là ai thì mình sẽ đạt được cái mục tiêu của mình, và anh sẽ có từ đạt được là từ achieve, hoặc là anh sẽ dùng từ hay hơn là từ accomplish, và anh đạt được cái mục tiêu ngắn hạn của anh. Thì cái mục tiêu là những cái gì mà nó xảy ra, thực sự xảy ra ngay trước mắt, chứ không phải là xa vời là 3 tháng 6 tháng sau, thì người ta sẽ dùng từ mục đích. Như vậy mình sẽ có được những cái mục tiêu ở hiện tại, và khi mình gọi là mình biết mình là ai thì mình biết được cái mục tiêu là mình mới có nhận thức được cái mục tiêu của mình thôi, và mình nhận thức được gọi là cái giới hạn của bản thân, có nghĩa là ưu điểm nhược điểm, hoặc là nhận thức được cái giới hạn của cái vị trí mà người ta trao cái quyền lực cho mình. Như vậy thứ nhất là giới hạn của bản thân được gọi là self, okay, limitations for, okay, for limitation for myself, và giới hạn của cái vị trí, the limitation of the position. Và nói về ưu điểm và nhược điểm thì ưu điểm thì mình sẽ dùng cái từ strength, hoặc là người ta sẽ dùng từ được gọi là từ strong points, và nhược điểm thì người ta sẽ dùng từ weakness hoặc là weak points trong tiếng Anh. Như vậy khi mà mình biết được cái giới hạn của bản thân, mình biết được ưu điểm và nhược điểm rồi, thì bắt đầu mình sẽ nhận thức ra được những gì bản thân của mình là what we are going to do, và những gì mà mình không nên làm, what we shouldn't do. Và khi mình biết là mình không nên làm cái gì thì mình phải nhờ vả người khác làm để gọi là bôi đi cái khuyết điểm của mình. Như vậy khi mà mình nhờ vả họ, mình sẽ dùng từ nhờ vả trong tiếng Anh là động từ. Mình nhờ vả ai đó thì mình hay dùng từ nhất trong tiếng Anh gọi là ask somebody for support, hoặc là dùng từ hay hơn là ask somebody to cover for me, okay, to cover for me trong cái công việc on this job, okay. Như vậy khi mà mình nhờ vả người ta, có nghĩa là mình mượn tay người ta để thực hiện cái công việc đó, và mình sẽ là cái người hưởng cái kết quả, chứ sếp không có nhìn vào ai làm cái điều đó cho mình. Như vậy ở đây khi mình nhờ vả thì mình sẽ là người trực tiếp hưởng kết quả, thì khi đó thì mình sẽ dùng cái từ trực tiếp trong tiếng Anh. Trực tiếp ở đây thì mình sẽ dùng từ directly. Như vậy mình chỉ là mình duy nhất thôi, only me, ok, hưởng cái kết quả, gọi là người mà nhận được cái đó thì mình sẽ dùng từ receive an award, được gọi là hưởng được cái sự phần thưởng, hoặc là cái sự khen, hoặc được gọi là compliments, ok, từ cấp trên, là from higher position people. Như vậy đây là cách nói đầu tiên. Cái thứ hai, và nhận thức ở đây thì mình đang có một cái động từ là recognize, nhận thức về bản thân rồi, và bây giờ nhận thức về cái gọi là cái giới hạn của cái vị trí, được gọi là ở trên là mình đang dùng từ là limitations of the position. Như vậy khi mình nhận thức được cái giới hạn của vị trí, có nghĩa là mình biết được là công ty cho mình làm cái gì và công ty không cho mình làm cái gì. Như vậy mình sẽ nhớ đến cấu trúc cho phép trong tiếng Anh, allow somebody to do something, hoặc là mình sẽ dùng cái cấu trúc được gọi là allow somebody not to do something, và trong cái quyền lực của mình, của cái vị trí đó. Như vậy mình sẽ có một cái từ quyền lực trong tiếng Anh là mình sẽ dùng từ power. Còn nếu mà từ power nó cao cả quá thì mình sẽ dùng cái từ được gọi là trong cái quyền hạn của mình, trong cái vị trí đó thì mình sẽ dùng từ right. Tại vì người ta hay nói là this is my right to do something. Như vậy khi mà mình nói là đây là cái quyền của tôi để đuổi việc bạn, đây là cái quyền của tôi để thay thế những cái người mà tôi muốn sử dụng, thì ở đây mình có thể dùng từ là tôi sở hữu cái quyền này, I have, okay, I have the right to do something. Như vậy mình có quyền để làm cái gì đó, hoặc là I own the right to do something, từ cái vị trí của tôi, from my position, và mình biết được những gì mà công ty không cho phép, ok, để mình không có vi phạm. Không vi phạm là để không vi phạm là in order not to, sẽ cộng cho một hành động trong tiếng Anh là để không làm cái gì đó. Vi phạm là violate cái quy định của cái công việc, the rules, okay, of the position. Rồi cho phép hồi nãy mình khai thác rồi, và ở đây mình biết được nhược điểm của vị trí, nhược điểm của bản thân, thì ở trên đây mình sẽ dùng từ khai thác, mình sẽ dùng từ exploit. Như vậy khi mà mình làm việc cho người ta thì mình sẽ dùng từ work for, có nghĩa là mình đang cống hiến cái bản thân của mình, cái thời gian của mình
để làm giàu cho người khác. Như vậy khi mình cống hiến cái gì đó thì hồi nãy mình đang dùng từ devote. Devote cái gì đó to, ok, người nào đó, hoặc to làm cái gì đó, mình cống hiến để mình gọi là để mình phát triển hơn, và mình khai thác tất cả các gọi là tất cả các kiến thức hoặc là các kinh nghiệm từ cái vị trí đó. Thứ nhất anh sẽ khai thác về kiến thức, thứ hai anh sẽ khai thác về kinh nghiệm, được gọi là experience. Và kiến thức ở đây không phải là kiến thức là verb, là học thuật, là academic knowledge, không phải, ok, not right. Kiến thức ở đây là mình đang nói về cái kiến thức mà thực tế, là practical knowledge từ cái vị trí của mình, from my position, và kinh nghiệm ở đây cũng là kinh nghiệm thực tiễn. Như vậy khi mà mình khai thác được hai cái này thì mình đồng thời mình cũng khai thác được những cái kỹ năng làm việc, skill. Như vậy từ cái kiến thức mà mình khai thác, rồi từ cái kinh nghiệm mình khai thác, thì bắt đầu nó sẽ chuyển hóa thành cái kỹ năng, được gọi là skill. Và khi mà nó chuyển hóa thành kỹ năng và mình luyện tập hàng ngày, giống như là công việc đó mình lặp đi lặp lại hàng ngày, mình practice cái skill của mình hàng ngày, thì bắt đầu mình sẽ chuyển hóa thành được gọi là cái gọi là cái tố chất bên trong bản thân luôn. Thì lúc đó mình thành lập được một cái tố chất mà gọi là ưu điểm cho công việc. Thì tố chất người ta sẽ dùng từ instinct trong tiếng Anh. Như vậy giống như học tiếng Anh như vậy, học tiếng Anh thì mình chỉ học về kinh nghiệm, kiến thức mà thôi. Kiến thức xong mình luyện mình nói, từ lúc mà mình luyện mình trải nghiệm mình nói là experience, mình sẽ có được một cái kỹ năng nói trong tiếng Anh. Và kỹ năng nói thì chưa đủ, mà mình nói càng nhiều, mình lập luận càng nhiều, thì tự nhiên cái kỹ năng nói đó nó biến thành cái tiếng mẹ đẻ của mình. Và khi mà nó biến thành tiếng mẹ đẻ thì người ta sẽ dùng cái từ tố chất. Và bây giờ nó không là kỹ năng nữa, và bây giờ nó đã là thuộc về cái bản chất trong người tôi rồi. Như vậy đó là mình sẽ develop cái instinct của mình. Và ở đây khi mình đạt được cái kỹ năng rồi thì có nghĩa là mình đã khẳng định được cái vị trí của mình trong một cái công ty. Thì khi mà mình khẳng định thì anh sẽ có một cái từ khẳng định trong tiếng Anh, thì anh sẽ dùng từ state, hoặc anh sẽ dùng từ prove. Anh khẳng định cái vị trí của anh là a position trong cái công ty đó. Và khi mình khẳng định được cái vị trí của mình thì có nghĩa là mình là một là người I am a useful person, mình useful, mà mình useful cho cái công ty đó, nhưng mà mình sẽ lấy được cái gọi là cái đòn bẩy như vậy, trở nên hữu dụng. Thì mình có từ trở nên trong tiếng Anh là become useful. Từ việc trở nên hữu dụng thì sẽ trở nên có hiểu biết cao, become highly knowledgeable. Tính từ kết thúc bằng đuôi ly sẽ diễn tả cái tính từ của anh muốn nói như thế nào. Cái mình có cái từ nói là tôi sẽ đạt được nhiều cái kiến thức, gain more knowledge. Ngoài cái cách nói này ra, anh còn có thể nói là have more knowledge. Đây là mình đi lùi lại ở thực tiễn, và đây nâng cấp hơn. Thì thay vì nói như thế mình sẽ dùng từ become knowledgeable. Và ở đây thay vì chỉ là knowledgeable thôi, mình có thể dùng very hoặc là highly knowledgeable để câu cú mình nghe hay hơn. Sau khi trở nên hữu dụng, trở nên có kiến thức rồi, thì mình đã phát triển được cái bản thân của mình, chứ không còn là phát triển về mặt công việc và mặt tài chính nữa. Thì khi mà mình phát triển rồi thì mình sẽ có một cách nói rất là hay, là tôi tạo được cái đòn bẩy cho bản thân để tôi phát triển luôn. Phát triển ở đây thì mình đang có một cái danh từ được gọi là development. Thứ nhất là mình sẽ dùng động từ là develop, tôi phát triển. Thứ hai mình sẽ nói là tôi cải thiện được những cái mặt xấu của bản thân. Cải thiện thì mình sẽ dùng từ enhance. Sau khi mình cải thiện được rồi, mình nâng cấp toàn bộ đầu óc và gọi là tinh thần trí tuệ của mình, thì mình dùng từ nâng cấp là upgrade. Và đầu óc và gọi là trí tuệ đầu óc, người ta hay dùng từ trí tuệ đầu óc, thì mình sẽ có một từ rất là hay được gọi là từ mindset trong tiếng Anh. Và sau đó mình đã tạo được một cái đòn bẩy để về sau mình làm được những cái việc cao cả hơn, mình có thể phóng riêng ra. Thì người ta có cái từ đòn bẩy được gọi là stepping stone. Như vậy tôi sử dụng cái vị trí này như là một cái đòn bẩy để tôi trở thành một cái con người khác. Thì ở đây mình sử dụng thôi thì nó không đủ, mình phải gọi là tôi tận dụng cái vị trí này. Thì mình sẽ có cái từ tận dụng là từ make use of. Cái vị trí này trong tiếng Anh thì anh sẽ dùng từ là this position, như làm cái gì đó. Thì sau từ đây sẽ là một cái từ danh từ. Ở đây là mình đang nói là như là một cái đòn bẩy để mình thay đổi một cách ngoạn mục luôn. Và ở đây trong tiếng Anh sẽ có một cái từ ngoạn mục là mình dùng từ extraordinary. Và tính từ thâm ly của nó là extraordinarily. Như vậy tôi thay đổi một cách ngoạn mục, I extraordinarily change. Như vậy từ cái đòn bẩy này mình chấp nhận cho người ta lợi dụng,
thì ở đây bắt đầu mình chấp nhận. Trong tiếng Anh mình sẽ có một cái động từ chấp nhận là accept, accept to do something. Và lợi dụng trong tiếng Anh, người nào đó lợi dụng mình sẽ có một cái động từ lợi dụng. Ở đây là mình sẽ dùng từ abuse. Như vậy khi mà bị lợi dụng, bị cái gì đó trong cuộc sống, khi mà mình muốn nói là mình bị cái hành động gì thì anh hãy nhớ đến cái cấu trúc là to be cộng cho verb 3 ed, to be cộng cho verb 3 ed. Như vậy ở đây tôi chấp nhận bị lợi dụng là I accept to be, okay, to be abused, okay, chấp nhận bị lợi dụng, to be abused, để tôi gọi là để tôi hiểu bản thân của tôi hơn. Thì anh hồi nãy giờ dùng cái từ hiểu là mình chỉ dùng từ understand thôi. Khi mà mình hiểu, mà mình vừa hiểu thông mà mình vừa áp dụng được những cái gì vào cuộc sống luôn, thì người ta sẽ dùng từ comprehend. Comprehend là sự kết hợp của từ understand và từ được gọi là experience. Mình hiểu và mình trải nghiệm được, mình làm được luôn, thì mình sẽ dùng từ comprehend. Và đây là gọi là cái sự mà diễn đạt của cái việc mà chấp nhận lợi dụng, hiểu được bản thân của mình là ai, thì mình có thể khai thác tối đa cái lợi ích của mình, là mình cho người ta lợi dụng mình để mình làm việc cho người ta, cống hiến cho người ta, cuối cùng mình có được một cái đòn bẩy để mình gọi là phát triển ngoạn mục. Và cái câu thứ hai có thể nói rằng là nếu tôi không có cái gọi là tôi không biết tôi là ai hết á, thì người khác sẽ lợi dụng tôi. Và khi mình không biết mình là ai mà người khác lợi dụng mình á, thì mình cũng không không biết được là mình làm cái đó là về sau phát triển được cái gì luôn. Thì ở đây là chỉ mang một cái khía cạnh thôi, là cái cơ quan tổ chức đó nó lợi dụng mình, nó lợi dụng mình là abuse, nói tiếng lợi dụng chứ là mình đang làm việc cho người ta thì người ta lợi dụng mình. Và sau cái quá trình này là after all, có nghĩa là sau đó, sau tất cả after all, thì mình vẫn không nhận thức được mình được cái gì từ cái vị trí mình đang làm cho người ta. Rồi cuối cùng, ok, cuối cùng là last, ok, at last tôi vẫn không nhận thức được là I still don't recognize, okay, recognize what I have, okay, from my position, như vậy cuối cùng mình cũng không nhận thức được là mình có được cái gì từ cái vị trí này. Như vậy khi mình không biết mình là ai mà mình đi làm thì mình bị lợi dụng, vừa bị lợi dụng vừa bị dắt mũi. Còn khi mình biết mình là ai mà mình đi làm, mình chấp nhận và mình nhận thức được thì mình sẽ suy nghĩ được nhiều thứ hơn. Thì đây là toàn bộ những cái ý tưởng cho hai cái câu nói này. Như vậy ở đây sẽ phóng to ra để cho anh thấy được là cái câu đầu tiên, mình hiểu mình là ai, mình đi làm để mình thu hoạch lợi nhuận. Thì anh Tuệ sẽ xem lại cái biểu đồ tư duy của cái nhánh thứ nhất và để xem coi anh ráp được vào cái tình huống của anh như thế nào đây. Thì anh sẽ có từ 2 đến 3 phút để mình ráp.
So Yes, Mr. Tua, I'm listening. mm, based on your idea about know understand about who we who I am and and to protect our benefit. So so in my situation uh, well I think we can when we mm, When we go to work for a company or when you start your own business, which way do you want to mention? You start your own business or you go to work for a company? go to book Yeah, when I go to book yeah, any company we will gain more yes, skills and some company also give us some training course um, like some soft skills. yes. Mm, and also we need to have more experience and after that we will get more vision for our career. Oh, You know what we to know exactly the way we should should follow our role. oh, so if you go to work for a company and you love the job, you feel very passionate about the job, and you have to perform your job well, and then at the end of the day, or one day, you are going to develop your job into your own career. So here we have the way like this. So if you come to work in a company and okay, your position, you understand what you can do and what you can't do, so you are going to like, yeah, I'm going to perform my job, okay? My daily job every day is like this, but I know how to develop my job in my own ways. So I'm going to turn my job into my career. So if you turn your job into your own career, you will recognize the thing that are the people who work at the same position as you, but they don't know what they will get from the position. For example, you work as a business staff, but other people feel your job is very boring. They say that every day work starts like this, the same thing, okay, the same time, the same place. But for you, if you understand the job, if you know how you can develop, you can use, okay, you can see, okay, you can see the benefits from your job, you can see, okay, what kinds of customers you can gain benefits on, and you can see what you should do to develop your job. So this is the difference between, okay, people who understand their job well, who love their job, okay, and people who don't understand their job, they just go to work for money. So if you go to work not only for money, but also to develop your own career, you will see the benefits that other people who work at the same position like you will not see. So this is the difference. This is the way that we develop. So you can say, you can say like this. So for these ideas, okay, it means that you develop a job based on a company and you understand your job very well and you can see so many kinds of benefits that you can get from the job and so many kinds of work that you can train yourself to be better in the job. But other people who don't love their job, they just come to work for money. So today they come to work, but tomorrow they just go to work like this. And at the end of the month, they get their salary. So they just want everything to repeat the same thing like this again and again and again.
They will not recognize the thing that you can see. Okay, just like you. So, Mr. Tuan, do you understand the way that I try to demonstrate to you the difference between people loving their job and people just going to work for money? Yeah, just understand. Yes, okay. So if you say that you want to develop your job into a career, that is very nice because most people or most everybody, okay, who thinks they love their job and who thinks they want to develop their job into a career, they will get okay, they will get knowledge, they will get practical knowledge and practical experience from their job. But for people, they don't love their job just for money. They don't think the knowledge they get is the right one. They always seek for, it means look for, they always look for okay, the new things, the fun things from their job. They do not target to get the practical knowledge from their position. So when okay, people like this, they will not be able to develop their job into the career. Okay, if you like this, it means that you can say that I can get the practical knowledge from my position. That's all the people find very boring, very hard to get. And how to get practical knowledge from my position? I have to come to work very early. I have to work very hard. I have to work the best out of myself to serve my customers. And when I get the best out of myself to serve and make the customers satisfied or comfortable at this moment, I know I am better than other people. Okay, so at this moment, I am under pressure and I am going to get lots of knowledge, practical business knowledge, practical experience. Okay, and the boss is going to give me more work, and then I am going to become more useful. And then, of course, I can get lots of benefits, okay, from the position. And then at the end of the day, I think this is the best stepping stone for me to jump from a job to build a career. So this is the way that you try to apply okay the words into your example of job becoming a career. So right now, Mr. Tuan, please try to take a good look back at the vocabularies. And the first time you present the situation of yours, going to work, and then one day you want to develop your job into a career, you make everything seems a little bit unclear, not 100% clear. So right now, please try to just like yeah, you need to you need to recall. It means that remember, okay, remember back everything that you just shared with me, and you try to brand map your ideas again and try to present to me, okay, your situation again with okay good choice of vocabularies. Career And job. to be honest, I got some trouble uh, on my presence, my idea, my English. Yes. Yeah, I understand, but this is the first time you try, and I can see that you have done your best because you try to express yourself, but you find it very hard to understand your emotions. So here, if you want to jump from level one to level 5, sorry, level 5 to level 10 in English, first you need to transfer your emotions into real spoken English, and this is one of the hardest way. And how can we fix this way? We are going to prepare before the class. You need to prepare ideas before the class. So right now, this is the first original brand map. We keep tracks of the brand map every day that you study with us. So after today, we are going to send you this brand map again. And you need to, okay, what you need to do is try to prepare different situations based on the brand map. You talk about your job. You need to show me how how you feel about your job and how to turn the job into a career. What you should do, what you should make yourself do, what you should do to push yourself harder to develop more in your job. So this is the way you should ask yourself so many questions. And if you find it very hard, you can like jump from idea to idea. You can say that so this jump, 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 jump,
So before you go to work, Mr. Tuan, do you set a target for yourself? The first branch, before you go to work, do you set a target for yourself? It's like, do you make a plan about the things that you should achieve when you come to work at the company? When I come to work, I will set a list like daily to-do list Oh, and also focus most and what's the less oh, and on the end of work time I will review this. oh, very good. Okay, so what about the limitations? Do you feel like you are aware of your weakness and your strength when you come to work? Do you feel like you are aware of your strength and weakness when you come to work for a company? Strength and weakness. Mm, not clearly, but in the end working time I always feel I have not enough time for those things. Oh, I understand. So it's like you don't fully recognize your own weakness and strength. But after a hard day at work, you still feel like you haven't got enough time for working, but you still feel very passionate about your job, right, Sister Dwayne? Do you feel passionate about your job? It depends. It depends it depends. Yes. Someday someday I feel really happy and someday not. Oh, I understand. Really just yes. Okay, so you do. Oh, I understand. So it depends on work on that day. It depends on work on that day. Some days you feel very satisfied. Satisfied, the same as the word happy, but satisfied is much stronger. You can say that some days you feel very satisfied or get about yourself going to work. So what about the limitations? Do you find any limitations from the position that you are at in your company at this moment? Do you Uh, find any limitation that make you feel uncomfortable when you go to work? and yeah, yeah, of course. Oh yes, of course. So what will you do in that situation, Mr. Dwyer? Will you keep quiet? Will you stay silent and just continue to work? Or will you share your uncomfortable feelings with the supervisor or with the manager? So which one will you choose to do? Share or stay silent and continue to work? In some case, I will find another people that they can help me to solve this struggle. And in some case, I just keep silent. And then my leader is a Philippine how to Philippine people. So I try to study English to communicate with them to express my idea to talk about how hard in my job and need them to support me more and get me more support. Oh, very good, very good. So it's like it depends on your mood again. So somehow you will talk to your man to the leader. You just say to me, you will talk to the leader, and your leader is a Philippine person. So you will Yeah. share everything with him. And how do you feel? How do you feel about your leader? Is your leader a useful leader or not a useful leader? To be honest, I'm not. I'm not communicate. I'm not communicate a lot with him. Uh, uh,
Oh, I usually always work with another high level than oh, I understand. So it's like you will not communicate a lot with your leader, and you feel yes. okay, a distance. We use the word distance. You feel a distance between the leader and you. So if we come to work to it, if we come to work with each other, and we feel the distance between each other, it's like it's very uncomfortable for us to work. So here we use the word distance, a distance between a student and a teacher. Distance is good, but just enough distance is good. But if the distance is too much, you will feel like, okay, nobody wants you to work here, nobody wants your product, nobody wants you, okay, to work with, okay, for the company. So here, do you feel the leader provides enough distance for you to recognize your position, or the distance between your leader and you is too much? Which one, Mr. Due? Enough distance or too much distance between you and the leader? I think too much distance. Yes. Wow. So how do you feel? So how do you feel when you experience too much distance between you and the leader? Do you feel like your work, your work, okay, your work is okay, is running well every day, or your work, okay, somehow just you work, not okay, not being supported by the leader? Which one? Mm, I usually got support from to be honest, the distance for me to my leader, uh, between the distance from me to my leader is how to call them. The distance The between leader will the leader will work with work, um, the supervisor. leader will work with work with my directly Oh, there. directly. Yes, yeah, I have a directly leader. Oh, so we have. Oh, I understand. The leader. Are you trying to use the word director, Mr. Due? Director, director, or what? We have like the sub leader and get the big leader. So right here, okay. So right here, can you share with me? Is your leader a sub leader? It means that um a second leader or the first leader of the group. Which one? And The head leader, or the sub leader? SUB. So right here you say that, okay, there is too much, there is too much distance between you and the leader. So right here at this moment, do you feel the leader really understands you and the leader really helps you, okay, to get your work done, or you do everything by yourself and sometimes you just need a little bit help from the leader? So which situation are you right now, Mr. Dwell? um, uh, most time I will solve problem by myself, just Oh. by myself. Yes. Oh, I understand. Very good. Most of the time, you solve all the problems at work by yourself, right? Very good. So here, okay, let's talk about this. You recognize your strength. You recognize your weakness, but just a little bit, not too much. So do you really want to change your working environment right now? Do you want to change jobs so that you will experience yourself more? What do you think about this question? To be honest, like you say before, I feel I can get more experience. I can get more things, more things from this job. So Oh. Oh, yeah. So, like this, you say that, to be honest,
I can get more experience and more. I still get more experience and Yes, yes. more things from this job. Oh, very good experience. And I think you want to use the word benefits, but you forget the word benefits. So that is the reason why you use the word thing. So you can say that I still be able to get more experience and benefits from this job. And here, Mr. Dua, okay, you still feel like this. Very good. So what about okay? What about the word like the right and the power from this position? Do you think you receive you re, do you think you have such an such a strong power to control the other staffs from your position? Do you think Mm, something like this? Do you have power? Do you have such power to control other people around you? for my situation, I think I not have too much of power because uh, because in my company, uh, this company have a lot of department, and when I want to solve I want to solve some issue or something like my when I just want to solve some issue, I need to contact. I need to contact. I need to. So in the company, if we want to solve any problems, any issues, we need to contact the person in charge of that department, right? You want to set Have it a up. lot, another with the contact with another department. Oh, Uh, they may have more power than me, so it put a lot of stress. oh, very good, very good. So it's like we need to go, okay, we need to go from, okay, from this person to that person. We will not directly, okay, come to the highest person for solution. So it's going to take a lot of time, okay, to solve a problem or a matter in an organization. Is that what you are trying to say to me, Mr. Duan? I'm not clearly what get your idea. Okay. So right here, you said that you don't have much power. You don't feel like you have much power in your organization because there Yes, are so many departments in your company. And if yes, you have any problems, you are going to meet, okay, another department in charge of solving the problems. So here is my question. Do you feel it takes lots of time for you to solve many kinds of problems you are having in your company, in this organization? Does it take a lot of time? Does it take a lot of your time to solve the problems in the yeah, yeah. organization? Yeah. It's like I feel this way be good, but another person feel uh, have a different view with me, so uh, Very good. it will be violence. Oh, very good. I understand We your will have violence here. oh, I understand your idea. So what you are trying to say right now is, okay, the person, okay, the person in another department, they another person in another department. That person has a different point of view, a different Yeah, viewpoint, not view, a different viewpoint from you. It's like what you think is not what they think. It's not what they think. So different, okay, different thinking. So different thinking, different actions are going to occur. So how do you feel when when another department has a different way to think about the problems, not the same way to think about the problem like you? How do you feel? Did you feel unsatisfied?
Did you feel angry? Did you feel okay, not good at all? And did you want to talk, okay, about this matter with the leader? So what do you want to do in this situation, Mr. Tuan? Uh, in some case, I will get to zero, and in some case, I will talk with my directly leader to give more solutions or help me on this case. Oh, I understand. So you are going to talk directly. You are going to directly talk to your direct Yep. leader. More support. Very good. Very good. Oh, I understand everything. So right here, how do you feel about how do you feel about yourself? Do you feel okay? Do you feel sometimes you violate the rules of working when you work in this position? Do you feel like somehow you violate something when you work in this position at this moment? Mm, in fact, no. I think uh, I feel You follow the rules. You seriously follow the rules, or you seriously abide by the rules. We have the word like follow and abide by. Follow, abide by, okay? It means that you step by, okay, what they want you to do, you are going to step by step, okay? Do the same thing as they require. You will never ever break the rules. So we have the action verb follow, abide by, the antonym of break the rules. So what about you? What kind of staff, what kind of employee are you? A person seriously follow the rules, or a person, okay, sometimes break the rules at work, Mr. Dua? sometimes I will break the rule, but in my limit. Oh, oh, I try to limit and aware what I will get if this action uh, taken in action go wrong. oh, I understand. Are you using the word manage? Manage, right? You try to manage, right? Manage. Manager. Yes, Uh, manager, manage. So manage. you try to manage the situation. Yeah. So here we have the word manage like this. I understand everything very good. And I have another question for this branch. From your position right now, do you think you devote a lot of yourself to this company? Do you Uh, feel like this? a little, yeah, Just a a little, little. just a little. And here, okay, here, do you want to get the best out of yourself to work for this company? Do you want to get everything out of yourself to work for this company, or you just want to complete the work given by the leader, and that is it for the work? In fact, I try to put myself to go out of my comfort zone Oh, to put myself more. I understand. It's like Yeah. you want to get yourself, okay, bit by bit out of the comfort, okay, out of the comfort zone, okay, to discover yourself, right? To discover yourself. And how do you feel, Mr. Duan? How do you feel about the knowledge? Is this practical knowledge, not academic? How do you feel about your practical knowledge and your experience when you bit by bit get yourself out of the comfort zone? For me before I work for this company, I always feel I'm not
I'm in the wrong way. But when I jump to this job, uh, every day I never have this question anymore. Why I never had this question like why I like this, or why uh, why just how to um, how why ai dậm chân tại chỗ đó. I understand. Why do I stand by? We have the word stand by, Mr. Dua. A computer, okay, when you work on your computer and the computer software is standing by, standby mode. Okay, so it's like, why do I stand by? Okay, or why do I stop? Okay, why do I stop moving forward? You will stand in one place. You will not move forward, and you also not move backwards. So we have the word like move forwards, like something like Yeah. this. So, okay, for this one, you can say that I don't move forwards. I also don't move backwards. Don't move backwards. Adjust, okay? Adjust something like this. Sorry. Oh my gosh. I just stand by, okay? I just stand by, or you can say that I am, okay? I am in the standby. I am in the standby mode. So I just stand, okay? I just stand at this. I just stand and stop at this stage, and I feel like, okay, I feel like no improvements from this stage. So I want to get this is the reason why you want to get yourself, okay, out of the comfort zone, okay, to challenge yourself more, and to do what, to okay, to make to make progress from, okay, your from this present stage. So here you stand and you stop at this stage. We have so many stages in our life. The first stage, you look for a job. The second stage, you experience your job. The third stage, you develop in your job, or you just, okay, stand by and receive the money and don't develop in your job. That is the third stage. The fourth stage, you move forwards in your job or you move backwards in your job. So here we have four stages, okay, in our daily life jobs. So you can say that you don't move forwards. If you move forwards, it means you develop. If you move backwards, it means you fail. You fail so many times in your business. But move backwards is good because it's a experience. Let's say that mother of failure. If we have lots of failures, we can say that those are the stepping stones for us to move forward the quickest. So right now, what I just share with you, do you understand me, Mr. Dwight? Do you understand what I just shared with you? Yeah, 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 I got okay. it. Yes, very good. So wow, let's see. Okay, so this is the way that we study again. If you find it's really hard for you to express, we are going to go, okay, step by step, just like this. Okay, each one I'm going to ask you lots of questions to help you explore yourself. Okay, in all kinds of aspects related to your life, relevant to your jobs. Okay, this is the way that you try to transfer your emotions into spoken English. So one of the hardest thing we experience when we study English is transferring our emotions into English. It's very hard. So what we think is going to be spoken, but basic English is possible. But for advanced English, what you think in your mind, it's impossible, and it's extremely hard for you to express. So emotions, English spoken. Let's see how. So right now, let's see how much you can do today. Oh, However, I it got it will hard for me to link the ideas. yes, it's very hard for you to link these ideas.
Yeah, Yeah. I can see that because you just seem like quiet whenever, okay, whenever you listen to me sharing my ideas, displaying the vocabularies. You just keep quiet, and then after that you come up with an idea, but your idea is very short because you don't know how to link all these words together. So this is the Yeah. reason I ask you I ask you to give me a situation based on each word. So first we cannot link. If we cannot link, we will give different situations based on these words. And when you are fluent enough in your English expressions, we will look at this brand map again and we try to link word by word, keyword by keyword. And you can only link after you practice all kinds of situations, all kinds of size, okay, to explore the problem or to explore the verb or the word that we are analyzing right here. So first, don't worry, don't try to link. If we can link, just try to produce different situations based on different words because I need to understand what kind of English word are you in need of? What kind of English word do you want to use but you misunderstand? And what kind of English word you misuse, okay, so that I can turn everything into the right orders again. So okay, this is the procedure. This is the process of getting English from this level to the next level. So don't worry. Don't try to link from now on. Don't try to link. Just try to give the best out of yourself. Did you get me, Mr. Dua? Yes. Okay, so right here, please try to prepare for ideas. Okay, again, for this branch, we are going to give you okay the brand map of today class, and I understand something about you in this class. So we are going to write a report okay to you, and let's see okay how much let's see how much we understand you and how you think about our understanding after this class. So thank you so much for today, Mr. Due. Have a nice evening and thanks a lot. Goodbye, Mr. Due. Okay. Bye bye. Have a good weekend. Yeah, thank you. Okay. Have a nice night.